When I start a new project, I think the location is always super important. The situation or the invitation is obviously the starting point. I mean, I couldn't start drawing anything till we went. Brons is een materiaal dat ons allemaal veel langer zal overleven dan de tijd dat wij hier te lopen hebben. En dat is voor mij het mooie aan iets te mogen helpen creëren en te vereeuwigen in brons. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. You know how the beginning of life on this planet Earth started. We know that fishes started walking, and like this whole narrative of incredible evolution and what makes us, I guess. So I think when the invitation came from Z33 was to really respond to the environment of Kinroy and the lake. Obviously water was extremely present, and I think the inspiration came quite quickly with this sense of water and care. When you learn or read about octopuses, they don't have one center brain. There's one slightly bigger, but most of the brains are in the tentacles. The feeling, the touch is direct. So it's been a subject that I've been exploring for a while. And can we be more sensitive to the ground, to the earth, to the fabric that covers us? So it's really about maybe learning to become each other, become you, having the ability to escape our own centered brain. Toen ik de schetsen van dit werk voor het eerst zag, was ik opnieuw aangenaam verrast, zoals ons altijd kan verrassen eigenlijk. Het is in haar vertrouwde stijl, met haar vertrouwde gevoeligheid en thema's die terugkeren. En zij weet steeds als geen ander een beeld te creëren, te schetsen, eigenlijk al in functie van de plaats waar het gaat komen. We worked with the idea of a mother that cares, a mother that lives there, many mothers maybe that lives there, that come up the stream from the sea and protect the land or breed and become a source of life and care. So the Moeder Muse was really this idea. She's got tentacles, so she's half octopusy, half human. She has a huge belly that could insinuate that she's pregnant, or she's just very, she loves food, we know, but she's there and she's a bit of a calm presence, I think, of what's beneath the water, what creates life. Hier in dit project zijn we gestart met een maquette in klei die gemaakt is door de studio van Laure Provost. Die wordt eigenlijk ingescand, gaan we gaan inladen in onze software, gaat dan digitaal gaan uitvergroot worden. Dus we creëren het beeld in het groot op volume, in dit geval naar een beeld van 6 meter. De details ontbreken eigenlijk nog. En dan hebben we een team van masters in de beeldhouwkunst hier, die gaan details aanbrengen. Hier in dit zitten we ook met een wateromgeving. Dus we willen echt een huid creëren als water die van de armen en van de zwangere buik van moeder Maas loopt. Dus dat hebben we eigenlijk met gietwas gedaan. We gaan het gezicht gaan uitwerken, heel sereen, maar helemaal volgens haar aanwijzingen. Gaan we details gaan uitwerken zoals de zuignappen op de tentakels. Gaan we ook de borst, de vrouwenborst die heel dikwijls terugkomt in haar werk. En gedurende heel dat proces komt ze een paar keer toch graag bij ons hier in het atelier om het in levende lijven te kunnen zien waar we zitten en om eigenlijk erop uit te komen tot als het prototype volledig aan haar wensen voldoet. Een beeld verandert eens het in brons bestaat. Het brons geeft een zekere body aan het beeld, een zekere monumentaliteit, een zekere onsterfelijkheid eigenlijk.
she's there till the end, because we're also on the end of Belgium, the edge of Belgium, and pushing the end, pushing the edge, pushing frontiers. Moeder Maas is holding on a mount of gravels because of the whole history of that lake. It still is a gravel holding place, I think, where gravels are being kept. It's her nest, it's the place where she needs to borrow her eggs, or just a place where she feels at home, like it's her environment. She's holding on a flag that she's pushing into the ground of the gravels to pass on a message, I think, of dreams. Like it's a place where you can lie down, sleep, dream of a future world, of a different world. The birds are there, they just like her presence, I think, and they all have this kind of unusual shapes. They've evolved into new beings as well. Some are nesting on her, so it's about nesting on each other. She nests on the gravel, they nest on her. We can nest around her as well, as humans. What I hope a visitor might feel, I hope they're going to want to jump in the water and cuddle the Moeder Maas and feel that connection between nature and humans, and just want to climb on her, slide into the water, make it theirs. That they create their own narrative around it, but there's not one. Because we know that more than 79 Moeder Maas live in the lake, so if you go swim deep, you might find many more. So you just have to explore and, I don't know, whatever, give her a cuddle. That'd be great.